Hello students, how are you? In the previous class we have discussed about electric field due to electric force between point charges. That is, we have discussed about electric force, Coulombic force. Now today our topic is electric field. Our topic is electric field. I am going to explain you how the electric field is generated due to a point charge and the direction of electric field, that is when a positive charge is there, how the direction of electric field will be, and if a source charge is negative, what is the direction of electric field created, and also we are going to see electric field lines, concept of electric field lines. Okay, so and also some properties of electric field due to a point charge. For that, all I am going to explain you a basic concepts, that is nothing but I have a positive charge here. Let us consider this is nothing but source charge. Okay, source charge. Let us consider the charge of this one is nothing but capital Q. ఇక్కడ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సమ్ చార్జ్. ఏదన్నా ఇంటికి పోయినాం అనుకోండి, కొత్త స్ట్రేంజర్స్ ఇంటికి పోయినాం అనుకోండి, బయట బోర్డు పెడతారు, బీవేర్ ఆఫ్ డాగ్స్ అని బోర్డు పెడతారు. బీవేర్ ఆఫ్ డాగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ అక్కడ ఆ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడే, అంటే ద డాగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మనం అక్కడ ఆ ఇంటికి చుట్టుపక్కల బివేర్ ఆఫ్ డాగ్ అని బోర్డు ఉన్న ఇంటి దగ్గరికి పోయినాం అనుకోండి, పోతే ఏమైతే మనం అక్కడికి పోగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ? ఆ ఇంటికి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. అమ్మో, ఇందులో కుక్కలు బాగుంటాయి, పోతే కరుస్తాయి అన్న భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంది? ద డాగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ అప్ టు సమ్ రేంజ్ అబౌట్ 50 or 100 meters about the surroundings of the house which is having the board of beware of dogs. That means it creates some influence about its surroundings. If anyone is inside the surroundings, that person will be experience the effect of dog. Isn't it right? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డాగ్ ని ఆ ఇంటి లోపలికి పోతే ఏమవుతుంది? ఆ డాగ్ మీద ఎగబడే ప్రమాదం ఉంటుంది. అంటే ఏంది? ఈ ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా ఏంటిది? దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్, దిస్ ఇస్ ద రీజియన్ వేర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డాగ్ కెన్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ రీజియన్, దట్ సంథింగ్ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డాగ్. డాగ్ ఎఫెక్ట్ ఏందో ఆ రీజియన్ లోకి పోతే తెలుస్తుంది అన్నట్టు. So we call this region in which the effect of this dog can be felt is called as the field. Field అంటారు, డాగ్ ఫీల్డ్ ఇది. మరి ఇక్కడ ఏంటి? చార్జ్. ఇక్కడ చార్జ్ ఫీల్డ్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద చార్జ్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అబౌట్ ద సరౌండింగ్స్ in which any charge is kept into that region, that another charge will be experiencing some force due to this charge. Okay, so that is nothing but if a charge is there, it creates its own influence about its surroundings. If any other charge is brought into that field, that region, that second charge will experience some force due to first charge. Okay, so now I am going to explain you about the electric field here. So if I have another charge Q naught here, another charge Q naught, this is positive charge, this is also positive charge. As both are positive charges, the force by source charge on this charge is nothing but repulsive force. Repulsive force will be acting like this. Let us consider this force as F0. This Q0 charge also exert equal and opposite force on capital Q. This force is nothing but in this direction. This is nothing but minus F0. I call it as minus F0. These two forces are equal and opposite. This force is nothing but force exerted by capital Q on Q0 charge, and this
F naught is nothing but force exerted by Q naught on capital Q. Okay, these two forces are equal and opposite. Now remove, let us consider this is point A, this is point B. Remove charge B. Charge B ni remove చేస్తున్నా ఇక్కడ. At point P దగ్గర ఉన్నదనుకోండి. Charge B is at point P. Remove charge B. Charge B ని remove చేస్తే ఇట్లా. I have something like this. This charge, source charge ని అట్నే రాసుకుంటున్నా ఇక్కడ. At point P, removing the charge at point P. Point P దగ్గర charge ని remove చేసిన. రిమూవ్ చేస్తే ఏమైతుందో చూద్దాం. ఈ పాయింట్ P దగ్గర మళ్ళీ నేను ఇంకొక టెస్ట్ ఛార్జ్ని తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను ఇక్కడ. టెస్ట్ ఛార్జ్ని తీసుకొచ్చి పెడతాను. ఇఫ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఈజ్ పాజిటివ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ క్యూని పెట్టినా అనుకోండి ఇక్కడ. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ టెస్ట్ ఛార్జ్. క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ ఛార్జ్. ఇక్కడ టెస్ట్ ఛార్జ్ని పెట్టినా అనుకోండి. టెస్ట్ ఛార్జ్ని పెట్టగానే ఏమవుతుంది? దిస్ టెస్ట్ ఛార్జ్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఓకే, వై దిస్ ఫోర్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్? ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్స్? దో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్. దిస్ సోర్స్ ఛార్జ్ అండ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్. యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ కెప్ట్ ద టెస్ట్ ఛార్జ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ P దగ్గర పెట్టగానే ఏమవుతుంది? దిస్ టెస్ట్ ఛార్జ్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్స్. ఈ డైరెక్షన్ అంటే రిపల్సివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేసిన. ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సంథింగ్. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్ కెన్ బి ఫెల్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏమి? ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ కన్క్లూజన్. ఓకే, చార్జ్ Q creates influence at point P. Point P దగ్గర some influence create చేస్తుంది. Okay, that influence we call it as electric field. If any other charge brought to point P దగ్గరికి ఏదైనా ఒక ఛార్జ్ని తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? దట్ charge will experience force. That charge will experience a force ని experience చేస్తుంది. So that something we call the influence at point P, we call it as electric field. Now we can define electric field as electric field is the electric force per unit charge. Electric force per unit charge is called as electric field. Okay, now I am writing like this. Electric field is equal to force per unit charge is nothing but electric field. Okay, so what is the force between this one and this one if they are separated by a distance of r? What is the force here? Force F equal to K into capital Q into small q is nothing but test charge. Capital Q is source charge. K into Q by separation between them is nothing but r. Square of the separation is r square. Now what I am doing here, so electric field is equal to K into capital Q into small q by r square divided by force. Rashna ikkada force divided by Q. So this Q and this Q cancels out. Now the magnitude of electric field is given by KQ by r square. The magnitude is KQ by r square. Then what is the direction of electric field at that point? Direction of electric field. If I have a charge here, positive charge here, and this is nothing but we call it as source charge at point P. This charge creates electric field at point P, and the direction of electric field will be in the direction of the line which joins the source charge and point P. Source charge ni point P ni కలిపే లైన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో
అదే డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే ఉంటుంది, అవే ఫ్రమ్ ద రేడియల్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టర్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇఫ్ ద సోర్స్ చార్జ్ is positive, the direction of electric field will be along the line that joins source charge and point P. Okay, so this is the direction of unit charge. So this unit vector, this unit vector gives us the direction, right? So electric field is a vector quantity which has magnitude and direction. Direction is given by unit vector r cap. Okay, for a negative charge, if source charge is negative, okay, this is the source charge at point P. I would like to find out the direction of electric field at point P. At point P, the direction of electric field is towards the negative charge. For positive charge, the direction of electric field is away from the positive charge. If the source charge is negative, the direction of electric field is towards to the source charge. Electric field direction will be like this. Okay, ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి ఏమో అవే ఉంటుంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ కి ఎట్లా ఉంటుంది? టువర్డ్స్ టు ది సోర్స్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? సపోజ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ is always positive. Suppose if you have a positive charge here, I will explain this in later section of class. Right, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so now this is the direction of electric field for positive test charge. అవే ఉంటుంది, away from charge. For negative test charge, for negative source charge, positive source charge కి అయితే అవే ఉంటుంది. And for negative source charge, the direction of electric field towards the charge. Okay, so towards the charge ఉంటుంది అన్నట్టు ఇట్లా. Right, I am going to conclude. Say here, if a positive test charge is there, if positive source charge is there, I am keeping a positive test charge here. Positive test charge పెడితే this is positive charge, this is also positive charge. As both the charges are positive, the force between this charge and this charge is a repulsive force F. Okay, so I am writing this as F is equal to Q into E. The direction of force and direction of electric field both will be along the same direction. ఎట్లా ఉంటాయి? రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. Direction of force will be along the direction of electric field. If this is positive, this is also positive. Okay, right. Now if source charge is positive like this, if source is positive, and at point P, if I keep the negative test charge here, this is positive, this is negative. This positive is negative. Electric field due to this charge is nothing but this is positive test charge, right? Positive test charge వల్ల electric field ఎట్లా ఉంటుంది? Always away from the charge. ఇక్కడ రాసిన due to positive charge, the electric field is always away from the charge. Electric field direction ఇట్లా ఉంటుంది. మరి ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్ చార్జ్. ఫస్ట్ ఎట్ పాయింట్ P ఉన్నది, పాయింట్ P దగ్గర డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్. నౌ I am keeping a negative charge here. If I keep a negative charge here, this negative charge will experience attractive force. Why attractive force? Because this is positive, because this is negative. Okay, for positive charge, force and electric field will be along the same direction. For negative charge, F equal to minus Q into E. For negative charge, force and electric fields are opposite in direction. That's why force and electric fields are opposite in direction. Clear? I am concluding the points here. Conclusions.
conclusions. I am writing conclusions here. First conclusion is magnitude of electric field. Magnitude of electric field equal to K into capital Q into small q by r square. And direction of electric field. Direction of electric field along the line which joins source charge and point P. Along the line source charge and point P. Okay. Next, for positive source charge, if source charge is positive, if source charge is positive at any point P, the direction of electric field, the electric field direction is always away from the charge. Next point is, if source charge is negative, if source charge is negative, the direction of electric field, the electric field direction is towards charge. Next, another conclusion. Right. The magnitude of electric field, this is magnitude of electric field is only kq by r square. Here, kq by r square. Magnitude is kq by r square only. Okay, magnitude of electric field equal to kq by r square. It is independent of test charge. Test charge మీద డిపెండ్ కాదు ఇక్కడ. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? It only depends on source charge and also depends on the distance from source charge and point P where we want to find out the electric field. Okay, it is independent of test charge, and also electric field is inversely proportional to square of the distance. As the distance from source charge to point P increases, electric field decreases rapidly. And the sixth conclusion is, if test charge is positive, in this case, source charge is positive, test charge is positive. If test charge is positive, the direction of F equal to Q into E plus Q into E. That means force and electric field will be along same direction. If test charge is positive, force and electric field will be along same direction. Force, electric field రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ if test charge is negative, we know that F equal to charge is negative minus Q into E. That means the direction of force and electric field are in opposite direction. Negative sign indicates they are opposite in direction. If test charge is negative, force and electric field are opposite in direction. Force on negative charge is always opposite to electric field. Force on positive charge is always in the direction of electric field. Force on negative charge is always opposite to direction of electric field. Okay, these are the conclusions.
of electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. Okay, next. And also final conclusion, very important point. And if I have a point charge ఉన్నది ఇట్లా, ఇక్కడ ఒక point charge ఉంది. So this point charge creates electric field at this point, 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 electric field at this point. Isn't it right? అన్ని పాయింట్లలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్కడ అన్ని పాయింట్స్లలో 3 dimensional గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద చార్జ్, అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద చార్జ్, k is constant. K value I have given already, 9 into 10 to the power of 9. Q, charge is also same constant. If R is also constant, అన్ని R పాయింట్లలో నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటున్నా ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది చార్జ్. ఇవన్నీ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద చార్జ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఎట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ హియర్, at this point, all these points are at equidistance from the source charge. All these points are equidistance. Okay, so electric field at this point, electric field at this point, electric field, magnitude of electric field, directions are different, but magnitude of electric fields are equal at all these points because they are equidistance from the source charge. And this means the electric field has spherical symmetry. So conclusion is electric field has spherical symmetry. Electric field maridi electric field due to point charge. Keep in mind, electric field due to point charge has spherical symmetry. Magnitude of electric field is same at each and every point. I am not talking about direction because directions are different at different points. At this point, direction is like this. At this point, direction is like this. Are you following? At this point, direction is like this. 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 Directions are different, but magnitude of electric field is same. So that's why I told you the electric field magnitude has, the magnitude of electric field has spherical symmetry due to a point charge. Okay, so these are the conclusions of electric field due to a point charge. Take a snapshot of this. Okay, right. Now electric field due to multiple charges. Okay, now electric field due to multiple charges. Electric field due to multiple charges. Right? Suppose if I have a point Q1 at this, Q1 charge at this point. If I have a Q2 charge at this point, Q3 charge at this point, and Q4 charge at this point like this, I can have many charges. Right? At this point P, what is the net electric field? Net electric field enta ikkada. Net electric field kanukovalante em cheyali? We need to find out the electric field at this point due to charge Q1. Q1 ద్వారా వచ్చే charge ఎంత ఇక్కడ? Positive charge కదా. Electric field due to positive charge is away from the charge. Away ఉంటుంది. ఇది electric field due to charge Q1. This electric field due to this charge at point P is E1. We know E1 is equal to K Q1 by, if this distance is R1, K Q1 by R1 square. Okay, next
Similarly, we need to find out the electric field due to charge Q2 at point P. This electric field will be along this direction, E direction, along the line which joins source charge and point P. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసే లైన్ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 is equal to K Q2 by if distance is R2, this is nothing but K Q2 by R2 square. Okay, and now electric field due to third charge at point P. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? along the line which joins charge and point P. ఈ డైరెక్షన్ లో E3 ఉంటుంది, E3. Okay, and also electric field due to Q4 at point P. P point దగ్గర ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంటుంది? అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్, బికాస్ దిస్ ఆల్సో పాజిటివ్ చార్జ్. ఏమొచ్చినాయి ఇప్పుడు మనకి? ఇక్కడ E1 వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ E2 and this is E3, this is E4. All the electric fields are pointing along different directions. So we need to take care of magnitude and directions. Okay, so net electric field at point P, net electric field at point P is nothing but vector sum of electric field due to individual charges at point P. Once again, if 4 point charges are there and the electric field, if electric field due to Q1 is E1, electric field due to Q2 is E2, electric field due to Q3 is E3, electric field due to Q4 is E4, ఇట్లయితే net electric field at point P, total electric field is nothing but vector sum of, not ordinary sum, not scalar sum, vector sum of electric field E1, E2, E3 and E4. This is the way of finding electric field due to multiple charges. Okay, next, final one is nothing but I am going to talking about physical significance. What is the use of having electric field? What is the physical significance of having electric field? Electric field వల్ల ఉపయోగం ఏంటి మరి? ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి? ఫోర్స్ ఉన్నాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అంటే, see here I am going to give you 3 different cases. One is nothing but charge ఉంది, ఇక్కడ కూడా charge ఉంది, ఇక్కడ కూడా charge ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, రైట్. చార్జ్ ఎట్ రెస్ట్, చార్జ్ ఎట్లా ఉంది? ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉంది. రెస్ట్ లో ఉన్న చార్జ్ ఏమవుతుంది? at this point it creates electric field. పాజిటివ్ చార్జ్ అయితే అవే ఫ్రమ్ ది చార్జ్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏమవుతుంది? చార్జ్ ఎట్ రెస్ట్, చార్జ్ ఎట్ రెస్ట్ క్రియేట్స్ ఓన్లీ దేన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్లియర్? నౌ having this charge is moving with uniform velocity. Charge in motion creates current. Okay, it is moving with constant velocity. Okay, this current, charge in motion creates current. So current creates magnetic field. ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది మరి? ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వై కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్? బికాస్ ద చార్జ్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్. Now the third case is nothing but I am having a charge and this charge Q is accelerating. Acceleration equal to not 0. Here acceleration equal to 0. Here also rest lo undante acceleration equal to 0 in this case. In the third case, the charge is accelerating. An accelerating charge can create both time varying, time dependent or time varying
magnetic field and electric field. Magnetic field and electric field. Time varying magnetic field ni time varying electric field ni create చేస్తుంది అన్నట్టు. ఏంటిది? An accelerated charge. Time varying magnetic field and time varying electric field is nothing but it is a combination of time varying magnetic field and time varying electric field. That is nothing but electromagnetic radiation ni create చేస్తుంది. Electromagnetic radiation can move with a speed of electromagnetic radiation can propagate with a speed of electromagnetic radiation. Speed of electromagnetic radiation equal to, you know, light waves also electromagnetic waves. So speed of electromagnetic radiation equal to speed of light. C. ఎంత maximum speed ఎంత ఉంటుంది? Speed of light c తోని electromagnetic radiation propagate అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సరే, if we have two charges, one charge is q1, another charge is q2 is there. q2 is at a long distance of q1. q2 ఎక్కడ ఉంది? చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది q1 కి. అంటే if q1 is a accelerated charge, if q1 is a accelerated charge, this q1 creates both time varying magnetic and electric field. So this time varying magnetic and electric field can propagate through space, and when it reaches point charge q2 point charge reach అయినప్పుడు, so that this charge will experience force. అంటే ఏమవుతుంది? It creates the electric field, and the electric and magnetic fields will move with some velocity, and when this electromagnetic radiation reaches charge q2, this will experience some force. Cause and effect have some time duration, isn't it right? Cause and effect are not simultaneous. So here what I am saying is cause and effect are not simultaneous. ఇక్కడ పెట్టగానే ఇది ఎఫెక్టివ్ కాదు. ఇదేం చేస్తుంది? యాక్సలరేటెడ్ ఛార్జ్ కెన్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. When that electromagnetic radiation reaches point charge q2, so that only this will experience some force. Therefore, there is a time delay between cause and effect. There is a time delay between creation of electric field and experience of force on charge q2 due to q1. Okay, cause and effect are not simultaneous. Simultaneous. They are not simultaneous. There is a time delay. So what I am going to say is there is a time delay. And another important aspect of electric field is nothing but electric field transports the energy. It transports the energy from one place to another place. It transports the energy. Electric field can transport the energy from one place to another place. These are the physical significance of electric field. Okay? Right. Okay, what is the significance? Charge at rest creates only electric field. Charge in uniform motion can create both electric and magnetic field, but they are uniform electric field and uniform magnetic field. And accelerated charge can create time varying electric field and time varying magnetic field. So time varying magnetic field though we will see in the Faraday's law. Right. So time varying electric field and magnetic field is nothing but we call it as electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation will move with a speed. Speed of electromagnetic radiation is nothing but we also consider it as light. Speed of electromagnetic radiation equal to speed of light c. Okay, if two charges are separated by long distance తో separate చేసినాం అనుకోండి అంటే ఏమవుతుంది? So this q2 immediately will not affected by q1. అంటే this accelerated charge can create electromagnetic radiation. That radiation will keep on moving towards q2,
When it reaches Q2, then only this Q2 will experience the force by Q1. And there is a time delay between cause and effect. Okay. So, and also the electric field is moving. While the electromagnetic radiation is moving from one point to another point, it transports the energy from one place to another place. Okay. Right.